everybody, and welcome to the closing conference of the Experience programme. Thank you for joining us today. My name is Chris Brandt. I'm the founder and director of Unmissable England, the home of authentic experiences and tourism training for businesses, and I'll be your host for today. Before we get going, we've got some housekeeping. So as you've been probably hearing from the start, today's event is being delivered as a bilingual event, and we have two interpreters, Michael and Sylvie, and you can see on your screen on the toolbar there's an icon that says interpretation, which is a little globe button. If you click on it, you'll have the option to select either English or French channels to simultaneously translate in your chosen language. As the option is to hear the interpretation language only, you can also click on the mute original audio. Please note, if you click the mute or original audio, you'll still hear the other language in the background. Now, if you can't find the little dots for the, if you can't find the interpretation button at any time, then you can click on the three little dots, which is the more button, and you'll have the option there. You may also wish to remove the tool button to the toolbar at any option, especially if there's any subtitles on the videos that you'll see today. To do that, just press the Alt key on your keyboard, and that will hide the toolbar from your screen. In various sessions today, we're going to have a question and answer session, a Q&A session. That's a chance for you to ask questions to a number of our panelists today. In order to ask a question, just press the Q&A button in the toolbar, and you can then put your question to us in that way. Please also mention the name of the person you might be asking the question to, or the topic or the question in the question that you're asking. And we'll be answering those questions at the end of each session today. There will be several different breaks that will be taking place throughout the day, so there's plenty of opportunity to get a break from the screen and stretch your legs. There's also going to be a break for lunch as well. Now, before I hand over to Councillor Eric Vardy to open the conference, I thought I'll say a little bit about experiential tourism and about the Experience programme. So what is experiential tourism? Well, we know that travellers today are keen to seek out new experiences and taste the real life of another place. They want to try cuisine unique to that area, and also have an activity to soak up the local culture and arts. Harnessing these trends of experiential tourism is exactly what the Experience programme has been set out to do. To support the local tourism trade and create special, memorable experiences, events and activities. The idea was this: to turn and draw into millions of visitors, boosting the local economy and through spending on activities, accommodation, food and drink. The new approach to tourism has been developed in 6 different areas: in the UK, in Norfolk, Kent and Cornwall; in France, in Brittany, in Pays de Calais and Compiègne. These areas boost different attractions but share one thing in common. They're rich in culture, history and natural beauty, and therefore have the potential to offer exciting visitor experiences. It was important to focus on the low impact activities from October to March to minimise on the impact to the environment and local communities. And extending the visitor season would lead to all year round jobs, creating economic sustainability throughout the year. Experience is a partnership of 14 partners across France and the UK, a €24.5 million project, the biggest tourism project provided by the European Union's Interreg France Channel England programme, which was awarded its €16.9 million from the European Regional Development Fund. During the last 3.5 years, Experience has developed its very own experiential tourism strategy by taking in the following 3 themes. Firstly, by helping the tourism sector with free training, network support to develop more than 1,000 free paid-for experiences. Experience has developed 545 training sessions
ranging from workshops on how to improve accessibility to welcoming cyclists and developing your social media presence. Secondly, by upgrading and creating infrastructure to actually complement the new experiences, including a theatre stage in a forest, a new dark skies observatory, and the renovation of an island lighthouse to offer some quirky weekend stays. And thirdly, by marketing the activities and events in those colder months. So actually extending outside into that traditional peak season. Experience activities have been aimed at people and had more opportunity to travel in that low season and focus on welcoming people from diverse backgrounds and people with accessibility requirements. Now, I'm very pleased to hand over to Councillor Eric Vardy from Norfolk County Council to give you an idea of what to expect at today's conference. Councillor Vardy. Thank you. Good morning, everybody, and a warm welcome to the closing conference of the Experience project. I'm Councillor Eric Vardy, Cabinet Member for Environment and Waste for Norfolk County Council, the lead partner of Experience. Here in Norfolk, sustainable tourism is an important part of our commitment to driving down carbon emissions, and it is a principle at the very heart of Experience. We're here to celebrate the achievements of this project and to hopefully inspire other areas to develop their own approaches to experiential tourism. Today, the partnership will show how 14 organisations across the UK and France work together successfully, what it has delivered, and its legacy. And all this, despite the global pandemic, which caused huge challenges to the tourism industry and to the project itself. This morning, we'll hear about the websites and marketing campaigns that feature more than 1,000 new visitor experiences. Then, we'll find out how more people are being attracted to visit the 6 regions during the low season. Firstly, by the staging of autumn and winter events. And secondly, with the development of a new or upgraded infrastructure. After lunch, we'll learn about how Experience supported businesses with training and networking through times of crisis. And finally, we'll hear about the importance of putting local residents at the core of any tourism strategy. In terms of legacy, already, figures show an increase in visits to the 6 regions during the project's lifetime. And one of the other ambitions of the project was to help other destinations create their own bespoke strategies for sustainable tourism and economic growth. So, a strategy guide on how the project developed experiential tourism, along with the resources from the training sessions, will be freely available on the Experience website after the project ends in March. Hopefully, in this way, the work will be done during the Experience project will leave a legacy which will benefit regions across the world for years to come. Thank you for listening. I hope you enjoy today's conference. Councillor Vardy, thank you very much there. Really summarising what we've got ahead as well in today's conference. But let's also just take a look, as the councillor has said, on some of the great outcomes and what Experience has done in this short video now. Welcome to the Interreg France Channel England programme, funded by the European Regional Development Fund. Bienvenue sur le programme France-Manche Angleterre, financé par le Fonds européen de développement régional. The France Channel England region has previously followed a destination-based tourism approach based on conventional, mass-market locations during peak season. However, modern travellers are losing interest in this type of holiday. It is outdated and not environmentally sustainable. The Experience project's aim is to attract visitors to areas across the region during the off-peak season through an innovative experiential tourism approach.
Unique autumn and winter experiences have been developed to draw in visitors between October and March to 6 pilot regions across England and France. The activities and experiences are based on the principle of sustainable tourism, which seeks to create lasting economic, environmental and community benefits. Since 2020, the project has been providing tailored support across the tourism sector, ranging from well-established attractions to artisans to create exciting off-season activities and itineraries for day and overnight visitors. This includes training for organisations and people involved in the tourist trade, with sessions including attracting off-season visitors, accessibility and sustainability. Driving up the number of visits and overnight stays in the off-season will boost local economies through increased spending on regional experiences, accommodation and eateries, and the creation of year-round jobs rather than seasonal. The Experience project is a leading international example of innovative experiential tourism, successfully extending the tourism season, increasing visitor spending by 5% in the off-season, attracting 11.3 million new visitors and generating €603 million of extra spending in the France Channel England region by 2023. As you've seen, there's so much great stuff that's taken place on both sides of the channel. So we've got an awful lot to cover in the conference today, from now through to the afternoon, and we're going to be hearing from all of the various different projects that you've just seen in the video there, kind of a glimpse of what's to come. But here's our agenda for the morning. We're going to be looking at promoting and how those experiences across the regions have been promoted. We're going to be looking at actually how to, stage the innovation of low season events as well, promoting that region, but also some of the highlights of what Experience has done when it comes to sustainable tourism, which has really been at its heart. And we're going to be looking at how businesses have built resilience, definitely through the pandemic, and how Experience has been there to actually support those businesses, and also how it's really important about local communities and why residents really do matter in the role of tourism. So we've got a big discussion on that as well. So plenty to get through. I'm going to welcome Steve Law from Visit Kent to join me on the very first part of our work, of our conference today. And that's all about promoting regional experiences. So Steve, hopefully you're there, joining us in Kent this morning. I am. Good morning, Chris. How are you? Good morning, Steve. Good to see you. So, a busy section coming up on promoting regional experiences. Tell me what's coming up. What we're going to expect from our first theme this morning. So we've got a really interesting session coming up. We are going to hear from a range of experienced partners from some of the different pilot regions of the project to really hear about how they have found their target audience and how they have marketed these new experiences that have been developed to that target audience. So we've got some great examples of some engaging websites from Norfolk and Brittany Ferries. We've got a really innovative app that has been developed by Pas de Calais Tourism, helping visitors and residents alike explore, find new things, find new places to go around Pas de Calais region, whether on foot or on bike. We've also hearing from Compiègne on how they are engaging their target audience. So we'll hear a little bit more about how they've gone about that. And then moving away from that consumer focus, we're also going to hear from Bruno from Morlaix on how they are targeting their experiences to a B2B market, a business-to-business market, and their experience in working with the travel trade. So quite a different take and a new approach for some of these regions, which will be really exciting to hear. And then the final session from Kent, we're going to hear from 3 exciting businesses that we have worked with to develop new experiences
They all their new experiences feature on the Experience Kent website that we've developed as well. But we're hearing from those businesses themselves on what it's meant to be involved in this program and where it has taken them, which would be really great to hear. You know, these businesses are they're the center point of what this project has been about, creating these new experiences for us. So we're hearing directly from them, which would be brilliant. Brilliant. Thanks very much, Stephen. Of course, we want to hear from everybody joining us on the conference this morning. So if you've got a question about any of the sessions that you watched this morning and this afternoon, then you can put those questions into the Q&A button on your toolbar. As I say, just mention the name of the project or the question that you're asking, or the number, if it's something you're watching back later on that you want to ask a question about. Keep it relevant to each topic if you can, and then we'll be answering those questions in each of the Q&A sessions as well. Steve, thank you very much for that. We'll come back to you later on. We're going to go, first of all, we're going to go to Norfolk and join Maria Theodoraki, who's going to tell us all about what's been going on in Norfolk when it comes to experiential tourism. Morning, Maria, how are you? Morning, I'm good. You? I am good this morning. This is good. This is good fun. We've got so much great stuff to get through. So over to you. Great, thanks, Chris. Okay, so let's start. Good morning, everyone. If you can move to the next slide, great. So I'm Maria Theodoraki. I'm a senior project officer at Norfolk County Council, working on product development and marketing for the Experience project. Today, I'm going to talk to you a bit about a new website we developed as part of the project called Be Norfolk, with an emphasis on how we try to place accessibility and inclusivity at the heart of this website. I don't have much time, so I'll talk you through the key points and hopefully you'll get a good understanding of what we try to do with Be Norfolk. So what is Be Norfolk? Be Norfolk is an inspirational digital platform showcasing Norfolk's unique natural and cultural assets in an eye-catching and innovative way. But that sounds very corporate and quite boring, right? What really is, it's a website for you to come to Norfolk, to inspire you to come to Norfolk, to go out and explore all the beautiful things our area has to offer year-round. If you can click, great. From lots of nature walks and cycling routes where you can slow down, breathe fresh air, enjoy the color of the leaves as the season change and the wildlife, to water activities on the Broads or the North Sea. Local produce experiences. Norfolk is brimming with amazing food and drinks and of course, lots of history, arts and culture. No matter who you are or your background, there is always an experience, hopefully like for everyone on our website. And all the pictures you just saw, they were all commissioned by Experience and were used on Be Norfolk all for marketing purposes. It was made particularly clear to the photographer that we didn't want the same old tourism photos. We wanted inclusive photos. We wanted people of color, disabled people, and generally those who you won't see very often in tourism campaigns. And I would like to talk a bit more about numbers here. We have developed more than 300 year-round experiences all around Norfolk, and we are in the process of adding more on the website. And as I said in my previous slide, you can find in there a great selection of experiences to choose from, gin making and cheese tasting sessions to photography workshops, nature walks and cycling routes. We have also organized all those experiences into 100 itineraries. So if you're a foodie, you can find itineraries where you can explore the foodie scene in Norwich or the unique breweries all around Norfolk. If you feel creative, we have itineraries around arts and crafts, from glass making to spoon carving. And if you like history and hearing all about local stories, we have the right itineraries about you, for you too. I'm sure there will be like people among you today who would like to hear more about the Sheringham Mermaid, the Witch's Heart in King's Lynn, or the Phantom Rabbit of Thetford.
Accessibility and inclusivity are two very important aspects of experience. We had the target set in the project's application form that 33% of the experiences and itineraries must be accessible. I'm happy to say that in Norfolk, we really exceeded that target, and I'm going to talk a bit more about this in my next slides. And finally, one of our unique selling points, our itinerary builder. So if you don't like any of our curated itineraries, you have now the option to create your own. Through the website, you're able to like your favorite activities, drag and drop them into a daily planner, and create an itinerary which you can then share with whoever you're traveling with, or save it as PDF on your phone, tablet, laptop, or even print it if you want. So going back to the 33% target, here you can see one of the main pages of Be Norfolk, where you can search for experiences all around the country based on your preferences. If you can click, Chris. Yes, accessibility is one of our search criteria, where you can search among a great selection of wheelchair-friendly and sensory-rich experiences. And here you can see an individual activity page and its different elements. But I would like to talk a bit more about the location and accessibility sections. On the location map, users can see the toilets that are close to that particular activity, which we think is very useful for people with access requirements. While in the accessibility section, you can see whether an activity is wheelchair friendly and or a sensory one, which means it's good for sound, for touch, for smell, for the 5 senses in general. And another icon you might see on some of the activities is the partial access, which means that the experience is wheelchair accessible up to a certain point. For example, we have an activity about Thetford Castle, which is within Parkland and can be viewed by all people. And people can go near it, but it has steps to take you up the mount. So that's why we classified it as partial access. And as social inclusivity is also very important to the project, there is a mix of free and paid for experiences for users to choose from. Cost is a search criteria again, so you can find this on the search activities page. And that's it from me. I would like now to introduce you to Cheryl Cade. Cheryl is a beer and cheese educator and a beer sommelier who runs a range of experiential tours in Norwich that combine local history with cheese, beer, or gin. Cheryl has a real passion about what she is doing, and I'm really glad we have worked with her in various instances since the beginning of Experience. She will talk to you a bit more about how the project has helped her develop her business, and especially when it comes to accessibility, inclusivity, and sustainability. Over to Cheryl. Thank you, Maria, and Experiences for asking me to speak to you about my experience with the Experience project. I'm going to stop signing now because that will distract from what I would like to say about how Experiences has helped me develop a business that started 1 week before COVID happened. I found Experience project be extremely beneficial to myself and to my business. It's given me the confidence to continue to build and adapt in the sector. And it's promoted my business on Be Norfolk, which has been so helpful because it has helped me focus on the social media aspect. The Experiences project and Be Norfolk has also helped me build partnerships with other guides, venues, and people outside of the area. They've introduced me to BAME groups, as well as familiarity tours. The workshops also encouraged me to develop a greater understanding of the knowledge of my clients and its base along with its expectations in experiential visiting. They've also, the ethos of sustainability and accessibility and environment has become much more valued within my business.
Some of my tours do use private transport because of accessibility issues within the region, but wherever possible, I've been promoting the use of local transport, walking, and also the use of local produce within elements of my business. I'd not valued my accessibility skills before in BSL and SEN as part of my business, but since working with experiences, it's led me to be more aware of this accessibility element of my business. And I have therefore had over 5 tours in the last year that have used either my SEN or my BSL skills. I don't think without the support of experiences, Be Norfolk and the rest of the people, I would have the confidence that I now have with my business, and that it would be on the firm foundations that it now is if it hadn't been there for the support, the training, the connections and the insight, experiences and everybody involved has given me. I've seen a business that started on very rocky COVID parts and where I thought it wouldn't survive, actually develop and grow by 50% this year and 35% last year. So thank you. Thanks a lot, Cheryl. Thank you very much. So thank you very much for listening. Please visit us at benorfolk.co.uk. One last thing to say is that we're still making improvements, so we're open to feedback. If you have any, please do not hesitate to email us at experience@norfolk.co.uk. If you want to stay up to date with public events we'll be running until the end of March, or recommendations on experiences to try this off-season, you can check our blog page on Be Norfolk. Thank you very much again. Maria and Cheryl, thank you so much for your contribution there. Great to hear, and it's good to see questions are starting to come in. So if you've got a question for Maria or Cheryl about what you've just seen, pop it into the Q&A button on your toolbar. Thank you very much, Norfolk. Now we go to the Pays de Calais. We're going to join Jeremy Decroix and Enzo Debre, who's going to tell you about the project that's been going on there. Morning, Jeremy. Bonjour Chris, merci, bonjour Bonjour. à tous. Merci de me permettre d'avoir l'honneur de présenter ce beau projet dont on est très fier ici et qui va continuer mois après mois de prouver son intérêt et d'évoluer surtout. Et donc ce projet s'appelle Escapade 62. C'est une application mobile et à la fois un site web, les deux en même temps, une progressive web app PWA qui permet de découvrir le territoire autrement en pratiquant une activité de pleine nature. Alors pour ne pas m'éterniser sur les propos introductifs, je vais laisser s'exprimer mon avatar au t-shirt vert à travers une interview qui vous résumera en bref ce qu'est cette application. Bonjour, Jérémy Decroix, chargé de mission sport de nature au département du Pas-de-Calais. Un beau département, richesses insoupçonnées, notamment paysagères, avec 3 grandes entités qu'on peut citer, la Côte d'Opale, le vert pays rural, ainsi que l'ex-bassin minier du Nord-Pas-de-Calais en pleine reconversion. Le projet s'appelle Escapade 62, c'est une application qui permet d'identifier pour le tout public, que vous soyez habitant, en visite sur le territoire du Pas-de-Calais, touriste, sportif convaincu, de pouvoir identifier les espaces, sites et itinéraires de pratique des sports de nature, mais aussi de découvrir le territoire autrement, ses richesses patrimoniales, paysagères, environnementales, puisqu'on a émargé dans le cadre de ce projet un projet européen qui s'appelle Expériences, donc qui est le dernier programme Interreg France, Manche, Angleterre, basé essentiellement autour du tourisme expérientiel. Donc on est vraiment sur une incitation touristique à la découverte du territoire par l'activité sportive.
Alors le projet est innovant pour deux principales raisons. La première, c'est que c'est la première plateforme au niveau national mise en place par un département qui fait la promotion de l'intégralité des sports de nature et non pas que des sports de nature itinérants qu'on connaît, tels que la randonnée pédestre par exemple. Ici, on y retrouve l'intégralité des activités, qu'elles soient terrestres, nautiques ou aériennes, ainsi que les espaces naturels à découvrir, les lieux de balade. Donc ça, c'est une première innovation. Et la deuxième raison pour laquelle ce projet est innovant, c'est qu'il a été conçu à 100% à distance par un groupe projet pluridisciplinaire, composé certes de plusieurs services, plusieurs directions en interne du département du Pas-de-Calais, mais aussi de partenaires extérieurs. Je vais en citer deux, le comité olympique du Pas-de-Calais et Eden 62, qui est notre syndicat mixte gestionnaire des espaces naturels sensibles. Et bien, ce groupe projet a travaillé à 100% à distance via les outils numériques. Et ça, c'est un enseignement de la crise sanitaire qui nous a permis de travailler autrement, de mettre plus d'agilité dans nos process et de travailler aussi efficacement en présentiel qu'en distanciel, j'ai envie de dire. Elle répond à un phénomène en plein essor, que sont les sports de nature, surtout au sortir de la crise sanitaire que nous avons connue. Les sports de nature sont également un levier d'attractivité touristique reconnu de tous, sur tous les territoires. Et l'innovation doit aller plus loin en permettant, grâce à ce type d'outils, de canaliser les flux, la surfréquentation de certains sites par exemple. D'autres fonctionnalités sont en cours de développement afin de permettre de rendre l'expérience encore plus intuitive. Je pense notamment à une fonctionnalité qui permettra aux personnes en situation de handicap d'identifier les lieux adaptés à leur situation. Voilà en résumé l'application. Donc le mieux, comme le dit la slide, c'est encore de tester. Et donc on va vous proposer deux voyages utilisateurs très différents pour pouvoir vous rendre compte de ce que peut apporter l'application. Donc on va commencer, si je ne me trompe pas, par le visiteur britannique. Voilà, et donc je vais commenter en direct cette navigation sur le téléphone. C'est parti, sans passer le chargement de l'appli. Voilà, donc on arrive sur cette page d'accueil animée avec plusieurs entrées, plusieurs suggestions également. Là, on était à Noël au moment où j'ai pris cette capture. Donc, on a vu les petits marchés de Noël. Et donc, on peut d'ores et déjà traduire en anglais l'application. L'ensemble des contenus est quasiment bouclé et intégralement traduit en anglais. Donc, le visiteur peut choisir activité terrestre pour commencer. On arrive sur une liste déroulante avec la possibilité de… Là, petit bug sur la traduction anglais, il a fallu recliquer. Et donc là, je choisis le tourisme de mémoire, puisque c'est ce que recherche le visiteur, à la fois de pratiquer la randonnée, son activité préférée, et de pouvoir aussi faire son devoir de mémoire dans la région d'Arras. Donc, on a plusieurs propositions, plusieurs sentiers de randonnée, le poilu, le GRP mémoire. Nous avons également le Saint-Ranulf, plusieurs propositions. Je ne vais pas forcément toutes les citer, avec le célèbre Notre-Dame de Lorette également. La vignette qu'on voit apparaître ici. Et donc, une fois qu'on a fait son choix, on arrive sur une fiche plus détaillée, avec un visuel image, un texte, un court descriptif. Pour l'instant, les descriptifs sont volontairement courts et donc déjà traduits en anglais pour ce qui est de la randonnée pédestre. On a un petit check sur la météo, le profil altimétrique pour voir si la condition physique va pouvoir suivre sur le dénivelé. On n'est pas en région montagneuse, mais on a parfois du dénivelé aussi dans le Pas-de-Calais. Donc là, on peut vérifier ça. On a le point d'information touristique qui est précisé, et puis aussi les lieux de patrimoine à découvrir qui apparaissent. Alors ici, dès la consultation de la fiche rando, mais également autour de l'itinéraire à la carte. On va le voir juste après. Voilà, donc voilà, les petits pictos avec l'œil correspondent aux éléments de patrimoine sur lesquels on aura également un descriptif, des contacts pour réserver une visite, pour pouvoir connaître les horaires d'ouverture, par exemple, et quelques visuels également à chaque fois. Donc, cette base de données patrimoniale va également progresser très prochainement.
et va continuer de s'étoffer, d'être complété de visuels pour chacun des points d'intérêt. Donc là, c'est un exemple de site sur lesquels on peut aussi basculer pour aller un petit peu plus en profondeur sur le lieu en question. Voilà, donc ça, c'était le premier. Oui, je termine avec un exemple. On peut télécharger aussi soit un fichier GPX, si on est vraiment sportif avec une montre connectée, mais on peut aussi télécharger une fiche au format PDF pour ceux qui sont encore attachés au papier, pour pouvoir avoir un document à emporter sur soi sans pour autant être derrière le téléphone sans cesse. Voilà. Donc voilà pour le premier voyage d'utilisateur. Et pour le second, on va partir cette fois-ci sur une famille d'une région que nous connaissons bien ici, qui est la baie de Morlaix, une famille bretonne qui souhaite justement découvrir le Pas-de-Calais et qui recherche à l'occasion de ce séjour, de ce week-end, un lieu d'activité de loisirs outdoor qui puisse accueillir la famille et où chacun pourra trouver son compte en termes d'activité. Donc là, c'est pareil, hein, on repart sur je pense que là, on est peut-être sur... Ouais, on est sur British encore. On est encore sur notre voyage utilisateur. Chris, can you move on to the next video, please? Voilà, la voici. Merci. Donc, voilà, je vous passe le préambule sur la famille en recherche d'activités pour tous. Et donc, en utilisant de la même manière les filtres, on va pouvoir arriver à plusieurs propositions, plusieurs entrées. Donc là, moi, j'ai choisi d'abord de cliquer sur toutes les activités pour vraiment partir sur une recherche grosse maille. Et puis ensuite, aller dans le détail en utilisant le système de filtre que propose l'application, qui va également s'affiner de semaine en semaine. Donc là, on a toutes les activités qui sont affichées. Si on recherche plutôt d'autres activités que l'itinérance et la randonnée, on va décocher tout simplement ces activités-là. Et puis, lancer la recherche, tout simplement. Donc là, Escapade 62 va vous proposer tout un ensemble de lieux de pratique sportifs, mais aussi de lieux de patrimoine. De patrimoine naturel. Je conclus ma phrase. Et donc là, j'ajoute le filtre en famille qui va me permettre aussi d'avoir plus de précision. Si je me rends sur l'Artois, l'Ancenin, le territoire minier, pour être exact, je vais encore affiner la sélection et avoir une liste de sites, soit sites naturels, soit sites de loisirs, qui me sera proposé. Donc, le menu déroulant est assez étoffé. Donc, le mieux, c'est de basculer ensuite, de passer à la carte pour avoir une vue d'ensemble sur le territoire, près de l'hébergement peut-être que j'aurais choisi, par exemple. L'hébergement, par exemple, c'est une donnée qui arrivera très certainement à terme, mais qui est un peu plus sensible et un peu plus difficile à compléter. Donc, on ne l'a pas encore mise en disponibilité sur l'application. Donc là, j'ai plusieurs pictos. Les jumelles et le petit picto nature correspond à des espaces naturels du département. Et ici, là, j'ai sélectionné le parc départemental de l'Ain, qui est vraiment un peu notre fer de lance au département du Pas-de-Calais en termes de sites de loisirs pour toute la famille, avec autant d'activités sportives pour les vrais sportifs, on va dire, et puis des activités de loisirs vraiment pour le fun et pour les sensations, créer vraiment des images et des souvenirs dans la tête des petits et des grands. Voilà, donc là, je redéroule de la même manière que tout à l'heure la fiche détaillée, qui me montre aussi que à côté de ça, à côté du parc de l'Ain, on a beaucoup d'itinéraires aussi qui prennent leur départ sur ce site et qui peuvent permettre d'aller plus loin dans mon activité et ma découverte du territoire. Des précisions aussi hein, sur vraiment des infos pratico-pratiques avec les parkings, les accès, etc. Et là, j'ai basculé sur le site du parc départemental de l'Ain qui apportera forcément plus de précisions sur réservation d'activités, pack familial pour accéder à la luge d'été, au parcours affilé, au belvédère, à sa tyrolienne et toutes les attractions qu'on peut avoir sur site. Voilà, donc je vous ai fait un premier exemple et je pense qu'ensuite, on bascule sur un autre exemple de site. Il me semble que c'est le parc de loisirs Marcel Cabidiou, la base Éolis, qui est une base plus autour des loisirs aériens, mais qui permet de façon pédagogique à tous de se familiariser un peu avec la thématique de l'air et des sports aériens. Donc là, ici, le parc de nature également sur un ancien étang d'affaissement minier du bassin minier.
J'aurais pu aussi basculer autour de la V362 qui fait partie aussi du projet, de la véloroute 362 qui fait partie du projet expérience, où on aurait pu retrouver aussi des propositions très précises de lieux de pratique, des bases nautiques, etc. etc. Je pense que la vidéo touche à sa fin. Voilà. Donc là, l'idée, c'était de présenter l'appli à ce jour, ce qu'elle permet de faire à ce jour. Elle est, à la mi-février, elle sera intégralement traduite en anglais, comme je le disais. Donc ça, c'est l'un des chantiers en cours, on va dire. On a traduit tous les contenus existants à ce jour. Et puis, il y a encore beaucoup de nombreuses perspectives à venir. Donc ça, c'est sur la dernière slide, avec des belles perspectives à court et moyen terme. Donc, évidemment, la donnée vélo, qui est un incontournable sur le tourisme, le slow tourisme aujourd'hui. Donc, avec le réseau des véloroutes et voies vertes du Pas-de-Calais, qui va très vite intégrer l'application, avec un projet de calculateur d'itinéraire également pour cette partie vélo. Des nouvelles données touristiques autour des hébergements thématiques, gîtes équestres, sites accueil vélo notamment. La création d'étapes clés en main sur les grands itinéraires tels que la Via Francigena ou la V362 que j'ai cité tout à l'heure, pour pouvoir accompagner justement le séjour du visiteur et lui permettre de savoir comment s'organiser sur une itinérance de plusieurs jours. Donc chaque année, des nouveaux lieux de pratique qui seront labellisés par le département et ajoutés, et puis des nouvelles fonctionnalités aussi sur lesquelles on compte énormément, telles que le signalement de problèmes rencontrés sur le terrain, pour s'assurer de maintenir la qualité des espaces, des sites, des itinéraires qui sont utilisés par nos visiteurs, nos sportifs. Un calculateur d'itinéraire, j'en ai parlé précédemment. Dans la vidéo, j'évoquais aussi quelque chose qui nous tient à cœur de par la compétence que peut avoir notre collectivité, qui est de permettre de trouver un site adapté à son handicap ou adapté aux familles tout simplement. Donc ça peut passer par site adapté à un fauteuil, par exemple, mais des handicaps, il y en a beaucoup, il y en a différents types. Et donc l'idée, c'est d'avoir l'analyse la plus fine de chaque site pour permettre à chacun de profiter des activités sur notre territoire. Et je terminerai avec la création de flux de données vers des applications partenaires que vous connaissez certainement, puisque Visorando, par exemple, est en pleine expansion en Europe et commence à s'implanter en Angleterre, en Allemagne notamment, et donc d'envoyer de la donnée depuis Escapade jusqu'à ces applications complémentaires afin d'avoir vraiment une fenêtre supplémentaire sur le monde. Ce sera tout pour moi. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et au nom de la direction des sports et plus largement du département du Pas-de-Calais, j'en profite pour remercier vivement le partenariat pour nous avoir permis de réaliser ce beau projet. Merci beaucoup. Jeremy, Missy, thank you very much indeed for all of that. A huge amount of work has gone on there. A really great piece of work. So it looks great. If you've got a question for Jeremy, pop it into the Q&A and we'll be coming on to that shortly. Merci, Jeremy. We're going to join now Julian Pachet from Brittany Ferries to hear about how Brittany Ferries have really benefited from the experience program. Julian, good morning. Good morning, Chris. Good morning, everyone. Thanks for this opportunity to share with you some of the changes that we've made to our website over the last few years. So we can just move on to the next slide and the next one, please. Here we go. So several years ago, following a rebrand, we relaunched our website. The purpose was initially to build a completely new booking experience for users, but off the back of that, also to build on the rich destination content that's on the website, revealing the destinations that we offer in all of our markets, also including accommodation on the website and attractions. And from a marketing perspective, the area that I work in, it's having a website that gives much more flexibility and the ability to include more content on the various marketing campaigns that we create. So, as I said, the initial idea, the initial thinking was to create a much more user-friendly booking platform
giving customers the ability to upsell and cross-sell various options, whether that be crossings or accommodation, providing more online travel packages and inspirational content in the various destinations that we offer, and obviously to build in experiences within all of our product and pages to boost the experiential tourism project. There's also a need to increase the amount of help that we could offer throughout the site as well, because that was an area where we were lacking previously. So what I think is going to happen next, oh, not next, after this one. So just referencing those experiences. So obviously a key element was to create experience pages. There's a link on here. You can see this is the UK site. There's a similar page on our French website as well, which we'll see shortly. So creating a range of experiences, obviously considering the customers that use Brittany Ferries, the various customer segments that we use within our marketing. And then we wanted to create, an emotional connection to promote all of these local experiences. So lots of visuals, lots of relaying experiences to expand possibilities, bring in some onboard experiences, and then bring in that kind of important evaluation element with surveys. All of that has helped us build these pages, which I think we're going to have a look at next. So if we can just move on to the next one, to just cover that one. So there's a video now which will just run through some of the elements of the site that we've made changes of. As I say, this site went live about 18 months ago, still very much a work in progress as we continue to build on the site. I'm going to show you the UK site first, and then there's some bits on the French site to have a look at first. Really just show some of those changes that we've made, both in terms of making the user experience better for all users, and also building in the experiences. Okay, so you can see here at the top where there's the booking widget that we brought in. Timetables are certainly an element that we've made a change for. So rather than just a flat timetable PDF that we had previously, there's now this interactive timetable, which you can use the map if you wish to look at the routes, or on the left hand side there's the table view. All of these have a strong book now button to drive those conversions, which link obviously deep links straight into the booking engine, with elements kind of pre-filled, as you can see on this example here. So scrolling down on there, we're going to go back to the timetable now. One element that we've really worked on is this element about cabins. So accessible cabins, pet-friendly cabins, always in great demand. This page and this download you can see here is aimed to make it much easier for customers to check availability. So it's updated regularly, and it shows which sailings customers can find specific cabins on. So it saves the user having to scroll through lots of sailings to find the cabin that they want. The other element that we have built in, which has gone live recently, is an updated sailings update page, again to try and make it easier for customers to find out information about their sailing. Shows when sailings are on time or delayed, or in that case there was a sailing that was cancelled. So fairly simple stuff, but all aimed at making it easier. On this widget, you can see obviously ferry crossings, return, one-way, multi-routes, or holidays. We're currently re-platforming our holiday product, which is due to go live imminently. So at the moment, it's just a simple kind of call to action of signing up, and we'll be back in touch very soon. So moving on next. Oh, I think we've gone back to the beginning, haven't we? We can just go back slightly. It's okay. Which slide do you want to go back to? This one? No, on the video. If we can go back to where we lost, I think it's about halfway through. I think from memory.
If we can just go back a little bit more. Sorry, Chris. That's it. That'd be perfect. So onto the experiences. So we've built an experience page onto our website, and it's obviously linked into the menus. So this is, again, to say this is on the UK version. On here, there's obviously some copy which kind of introduces this concept of experiences, and then we've got the various experiences that we've developed to date. Again, as I say, considering those customer segments and the regions that we sell to, building in some of those experiences onto the page. So on this one, you know, from wild winter swimming to visiting the famous Onion Johnny Museum in Roscoff, some kind of Christmas experiences on that we had around Christmas, obviously, and then always popular whiskey and chocolate. So there's a whole list of experiences on the page, and these link through. I think we're going to click on one of those very shortly. So when a user finds the experience they're interested in, click on it, takes them to a dedicated page, which gives more information about the experience. A nice strong call to action on the right there, taking them through to the experience, the website, you know, building in lots of imagery onto the page, and kind of an overview of what the experience is. And all of these we've been using in various marketing campaigns through the last autumn and into the new year. I think it's stopped, doesn't it, Chris? Thank you. And at the bottom, you know, a call to action, a link to the website, phone number and address, and at the very bottom there's a product. So it's very important for us, obviously, to include product within the experiences as well. So this takes you to this particular example is obviously the distillery, takes you to their website, where obviously the user can find out more information, including you know, call to contact details and opening times and the location. So that's the kind of the overview of the experience, and then just quickly on, you can see also on our French website a similar approach. And what we've also been doing is including experiences in the country of origin as well. So on, for example, on this, we see it shortly on the French website, we have experiences obviously in Brittany for customers to choose as well. So it's not just about customers traveling to other countries, it's about enjoying experiences within their own country as well. And on this particular example is not, obviously this is in Cornwall, the swimming in the Jubilee pool. But as you can see, the layout is consistent with what we've been doing on all the other pages in terms of intro copy, images, and call to action at the bottom. So you know, a really consistent approach. Okay. And then just finally another example of that in experiencing Cornwall's underground. And at the bottom, again, a product for the customer to enjoy. This finally, from me, this page is for the next step. We're starting to build itineraries based on experiences. So this is obviously an existing car tour. The aim is to create itineraries in a similar way to this, based on experiences. So building an itinerary, places to go, and then we will include product from our new platform within this as well. So, you know, giving the customer something really kind of rich to buy, with places to visit, things to do. And I think, you know, that's kind of a logical next step for the work that we've been doing on experiences to date. And in terms of our marketing campaigns, you know, we've been running through, as I say, through the autumn, various email and social communications using our customer segmentation.
I think that's on. I think it was on one of those slides which is gone. So using customer segments, targeting those customers that we know are in market, and thinking about what type of experiences are suitable for those types of customers. And that is something we're using across the markets for the email and social. And I think that's it from me. So thank you very much for your time. Have a look at the websites, brittanyferries.co.uk or brittanyferries.fr, and you can see that and how they progress over the coming months. Thank you. Julian, thank you so much indeed. A lot, again, another massive piece of work on your website there, and great to see that accessibility being, really easy to use, people to select their cabins appropriately as well. So thank you very much for sharing that. If you've got a question for Julian at Brittany Ferries, then again, pop it into the Q&A section. Right, let's move over, and we're joined Marie-Sophie Fantin-Dandon in the region of Compiègne, who's going to tell us about the project there. Morning, Sophie. Morning, Marie-Sophie. Bonjour, bonjour à tous. Du coup, voilà, perfect. Donc, je suis Marie-Sophie Fantin-Dandon, je suis chargée de mission sur le projet Expériences. Donc, je travaille avec Laurence Francard, ici présente, qui est chef de projet et directrice de l'office de tourisme de la région de Compiègne. Et donc, nous travaillons main dans la main pour la mise en œuvre de ce projet. Donc, tout d'abord, un petit aperçu de la destination de Compiègne et quel tourisme, quel état touristique on peut en faire. Déjà, on voit sur cette carte que Compiègne est idéalement située dans la mégalopole européenne et proche de zones importantes de consommation. Donc, comme vous pouvez le voir sur la présentation, 1h45 de Paris, 1h45 de Lille en voiture. Nous sommes à 40 minutes de Paris en train, soit 80 km. Et on a pu s'apercevoir que 11,5% de notre clientèle est étrangère. 46% vient de notre région, donc les Hauts-de-France, et 35% de Paris, Île-de-France. Pour continuer du coup sur cet état des lieux, Compiègne, c'est un patrimoine renommé, donc avec une histoire allant de Charles le Chauve jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, avec des gros monuments tels que le château de Pierrefonds, le château de Compiègne, et des monuments également de la religion. 39% de nos visiteurs viennent pour cela. Compiègne, c'est également une forêt de 14 000 hectares. 11% du coup des touristes, des visiteurs se déplacent pour les activités qu'on peut faire en forêt. C'est également énormément d'offres de loisirs, notamment avec de l'événementiel. On peut du coup en citer quelques-uns, comme le Festival des Forêts, qui est un festival de musique classique très reconnu, ou l'Imaginarium Festival, qui est un festival de musique plus populaire organisé par notre université technologique. Et enfin, Compiègne, c'est une terre de cheval, donc prédominance de l'équitation, avec de gros événements tels que l'International de dressage, par exemple. Le stade équestre du Grand Parc étant une des bases arrières d'entraînement pour les Jeux Olympiques 2024, qui arrivent du coup l'année prochaine. Donc, on enchaîne sur les types de clientèle que nous avons choisi de travailler.
Donc, nous avons choisi ces cibles en fait en cohérence avec nos agences départementales et régionales du tourisme, donc l'agence Ouest Tourisme et le comité régional du tourisme des Hauts-de-France. Donc, les familles des villes en quête de reconnexion et les groupes d'amis des villes également en quête de moments conviviaux, de fêtes, etc. Et enfin, pour terminer sur les cibles, notre cible secondaire, donc les couples jeunes et seniors, jeunes et matures, donc également venant des villes et en quête de ressourcement à deux. Alors, quelques actions pour continuer. Donc, ici, voilà, donc notre site internet, pardon, sur lequel nous mettons en avant des offres touristiques construites en adéquation avec les études du comité régional du tourisme et de Ouest Tourisme. Alors, voilà, Chris, je vais juste présenter pendant 1 minute environ le site web et après on passera à la démonstration. Merci. Donc du coup, on le voulait attractif du coup, pour les touristes et on voulait faire en sorte qu'il soit une réelle plateforme d'inspiration qui promeut la destination en toute saison, qui soit agréable et qu'on puisse enrichir facilement de contenu inspirationnel. Et au-delà de l'inspiration, on voulait également mettre en place des outils pour déclencher un peu l'acte d'achat du voyage chez nous. Donc pour en citer quelques-uns, l'onglet « Je prépare mon séjour », je suis sur place, on verra en fait plus en détail dans la démonstration, avec des idées de séjour avec des adresses précises et le carnet de voyage dont je vais vous parler pour la démonstration de notre site web. Du coup, c'est bon, Chris, tu peux appuyer sur Play. Donc là, vous voyez, on est sur la première page tout en haut. Voilà. Donc, on voit que l'internaute va choisir du coup sa langue. Donc là, l'onglet qu'on a passé rapidement, je suis chez moi, je suis sur place. Alors ici, on va voir que l'internaute a pu en fait liker le petit cœur. Il va aller se choisir un restaurant. Donc, on va le voir cliquer sur l'onglet restauration. Donc, vous avez vu les beaux visuels du coup, qui mettent en avant notre territoire. Il va choisir du coup dans les filtres la cuisine française. Donc là, notre internaute cherche un restaurant. Il va donc naviguer. Et vous voyez également à droite la carte qui géolocalise du coup toutes les adresses pour l'aider à faire son choix. Là, il est intéressé par le beau visuel de la brasserie parisienne. Voilà. Donc, il est du coup rentré sur la fiche restaurant et donc il a accès à un tas d'informations pour l'aider dans son séjour. Donc là, nous voyons qu'il a liké et tous ces likes vont se retrouver dans le carnet de voyage qu'il va pouvoir s'envoyer par mail. Voilà.
Et donc, il recevra en fait tous ces liens qui le redirigeront vers ces adresses pour l'aider un maximum pendant son séjour. Du coup, on peut passer à la slide suivante. Voilà. Du coup, on a également fait des commandes de photos et de vidéos immersives pour mettre en avant au maximum du coup notre destination en toute saison. Ces campagnes du coup ont été adaptées aux attentes des visiteurs, comme on disait précédemment, en mettant du coup en avant les offres touristiques en fonction de leurs besoins, de leurs attentes, des facteurs clés de succès, donc ce qui va faire que le petit truc en plus qui va déclencher l'acte d'achat. Donc automne-hiver, comme je disais, en toute saison. Et notre but, c'était que... Alors, j'ai pas fini. Est-ce qu'on peut passer à la slide d'avant? J'avais pas... Merci. Et donc, notre but, du coup, c'était que les visiteurs puissent facilement se projeter dans ces visuels et qu'ils soient une promesse d'un tourisme toute saison. Et là, du coup, je vais vous diffuser en fait un des reportages vidéo qu'on a réalisé dans le cadre de cette campagne. Voilà. Bien sûr, vous pourrez du coup retrouver cette vidéo en très bonne qualité sur notre site web. Voilà, je pense que voilà, les conditions du live font que la vidéo ne se passe pas bien. Voilà, vous pourrez la retrouver sur notre site web. Donc, action suivante, notre travail de relations presse grâce à l'agence Oise Tourisme. Donc notre agence départementale, et ce travail a permis d'avoir de belles actions, comme par exemple le reportage Les Jandéos diffusé sur France 3 Régions, dont le présentateur est une star locale, donc Camille. Et pour citer quelque chose d'autre, le reportage du coup, qui englobe toute l'Oise de Tolt en voyage, n'allez pas dans l'Oise, donc youtubeur qui a 50 000 abonnés. Et voilà, donc vous pouvez voir sur la slide d'autres interviews radio, des articles de presse nationale, etc. On peut passer à la slide suivante, du coup.
Alors, un petit bilan rapide. Donc, on s'est rendu compte que pour l'instant, nos actions touchaient essentiellement des visiteurs locaux, donc de l'Oise et des départements limitrophes. Et on aimerait bien sûr réussir à attirer nos cibles en provenance des gros bassins de chalandise, notamment parisiens. Et donc, pour ce faire, nous allons nous appuyer sur une communication plus globale, sur des canaux à plus large audience, en prenant conseil auprès de nos partenaires institutionnels et peut-être privés, voilà, pour continuer. Et c'est tout pour nous. Missy, Marie, thank you very much indeed. A fantastic presentation there. Thank you very much for sharing. From Compiègne, we're going to head over to the Bay of Morlaix and join Bruno Lilong and Laetitia Philly. They're the Office of Tourism in the Bay of Morlaix. So good morning, bonjour. Bonjour Chris, merci de nous permettre de faire cette présentation. Je vais présenter notre contenu avec Laetitia Philly, qui est responsable du service réceptif à l'Office de tourisme Baie de Morlaix. Alors en fait, nous avons comme nos partenaires, nos autres partenaires, nous avons produit également des offres à destination du grand public. Mais ce qu'on veut mettre en avant aujourd'hui, c'est le travail que nous avons fait en direction des professionnels. Donc, le travail en B2B et tout ce qui est distribution via les professionnels. Alors, prochaine slide. Merci. La suivante. La slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, nous sommes un office de tourisme communautaire avec un statut en France qu'on appelle EPIC, qui en fait, nous sommes établissement public, mais également, nous avons une vocation commerciale. Et nous travaillons avec plus de 500 partenaires locaux, certains qui sont très proches de notre structure. Nous connaissons très bien leur offre. Et en fait, nous intervenons auprès d'eux en commercialisation, c'est-à-dire que nous vendons directement au grand public leurs produits, avec soit de la billetterie, on fait aussi de la location de vélos, et on vend aussi de la visibilité auprès d'eux. Mais ce qu'on veut développer aujourd'hui, c'est le travail qu'on fait autour des groupes, donc qui est un travail à façon, sur mesure, dans lequel nous sommes l'interface entre des groupes qui souhaitent séjourner chez nous et ses partenaires, ou entre des agences ou des tours opérateurs et ses partenaires. Alors, la slide suivante. Alors, en 2020, comme tout le monde, nous avons été impactés de façon très forte par le Covid. Et nous étions en phase de déploiement de notre stratégie groupe qui a été créée en 2018. Or, les marchés groupes en 2020 et 2021, on l'a su plus tard, ont été laminés par la crise, c'est-à-dire qu'il ne se passait plus rien. Donc, il nous fallait nous adapter. Nous avons eu beaucoup de demandes d'agences nationales ou internationales, enfin, surtout d'agences nationales qui se repliaient sur l'offre en France. Et notamment, nous avions des nouveaux contacts, comme des contacts du sud de la France qui n'étaient pas habituels pour nous en Bretagne. Et très rapidement, on a perçu l'idée que nous n'avions pas l'organisation pour répondre à ces demandes. Voilà. Slide suivante. Alors, l'idée, donc, 2 ans après le lancement de notre première stratégie, a été de travailler sur une nouvelle stratégie avec comme idée d'accroître la visibilité de la destination auprès des groupes et des professionnels.
d'élargir l'offre. Nous étions principalement sur une offre à la journée et l'idée était de passer sur une offre à la journée et au séjour, donc de pouvoir aussi impliquer les hébergements. Développer l'activité, c'est-à-dire le chiffre d'affaires pour l'Office de tourisme, mais également pour les partenaires. D'élargir l'impact sur toute l'année. C'était l'intérêt du projet Expériences, c'est qu'on était vraiment focalisé sur la période d'octobre à mars, ce qui est totalement adapté sur cette problématique-là. Et on avait également à monter en compétences en interne, à la fois pour avoir un meilleur service aux agences, mais également pour accompagner nos prestataires. La slide suivante, s'il vous plaît. Alors, la méthode, nous avons été accompagnés par un cabinet, Tourisme Développement, pour définir une stratégie opérationnelle, avec comme point d'orgue l'idée quel segment de clientèle allons-nous travailler, quelle gamme de produits et comment pouvons-nous adapter notre structure pour mieux travailler avec les professionnels, avec les agences, les tours opérateurs et les réceptifs locaux. Donc, nous avons eu dans ce cadre-là une phase de production qui a été d'ailleurs enrichie par le travail que nous avons fait par ailleurs sur la création d'offres en direction du grand public. Et nous avons modifié dans ce cadre-là notre organisation interne. La slide suivante, s'il vous plaît. Laetitia ? Oui, bonjour à tous. Je suis Laetitia, en charge du service réceptif groupe de l'Office de tourisme de la baie de Morlaix. Comme Bruno le disait, l'idée, c'est vraiment de développer un panel très large d'offres et aussi d'itinéraires pour être vraiment dynamique et puis avoir beaucoup de souplesse et de choix pour répondre aux différentes demandes. Les ateliers expériences ont vraiment largement contribué à enrichir cette offre. Et à créer et aussi à multiplier des nouvelles combinaisons d'offres. Donc ici, sur les photos, vous pouvez voir plusieurs exemples. On a vu par exemple des acteurs engagés depuis longtemps dans l'accueil plutôt de grands groupes se diriger vers l'accueil de petits groupes, vers l'accueil d'individuels. Donc on les a accompagnés dans cette démarche. Et aussi, on a vu des acteurs comme des producteurs, des artisans, qui n'étaient pas forcément inscrits à la base dans une démarche de mise en tourisme, se diriger vers là, être vraiment très heureux de partager leur savoir-faire et d'ouvrir leurs portes au public. Et certains, d'ailleurs, proposent aujourd'hui déjà une offre très aboutie qui plaît beaucoup. Je pense notamment, alors on voit sur l'image là en bas, à la voilerie Jean d'Eau, donc qui fait des voiles de bateau et qui propose notamment des ateliers pour réaliser des sacs en voile de bateau. On voit aussi l'horloger de Morlaix qui a ouvert ses portes aussi pour des petits groupes dans le cadre de ces expériences. On peut passer à la slide suivante. Alors, toutes ces nouvelles offres sont venues enrichir notre catalogue et aussi notre catalogue d'offres que l'on peut proposer justement aux agences et aux professionnels du voyage. Alors ici, d'autres exemples, on voit le chef Nicolas Caro, le grand chef de Carantec, qui propose des cours de cuisine dans un petit commerce local. On voit aussi un hébergement qui va pouvoir accueillir une herboriste pour des ateliers de cueillette sauvage, de composition de tisanes et de baumes. Donc ça, on peut les intégrer justement dans nos nouvelles offres. La slide suivante. Donc, en fonction de nos cibles aussi établies, on a établi deux gammes d'offres. Donc, la première, c'est la gamme d'offres incontournables. Ce sont plutôt des offres vitrines, mais qu'on a voulu quand même dynamiser. Donc, on s'est beaucoup tourné aussi, en tout cas, on a beaucoup développé les séjours avec hébergement. Et une offre dynamique, c'est la possibilité de choisir parmi plusieurs hébergements ou parmi plusieurs activités. Donc, une offre vraiment dynamique avec des prestataires plutôt habitués à l'accueil de groupes touristiques et 3 scénarios de commercialisation possibles. Le premier, donc, nous produisons et nous vendons. Donc, on traite les demandes de A à Z. Le second, où nous produisons pour des agences
hein, avec l'agence qui distribue le produit à ses clients. Et puis, le scénario 3, où on est apporteur d'affaires, où on est en capacité de remettre des fiches et des schémas programmes à l'agence de voyage, aux professionnels du voyage qui le distribuent. Voilà. Donc ici, parmi notre gamme d'offres incontournables, on peut voir deux exemples de séjours. On a beaucoup travaillé sur le mini-groupe, sur l'accueil entre amis et l'accueil des familles, l'accueil de groupes intergénérationnels. Donc deux exemples ici, mais qui constituent aussi des packages dynamiques. On peut choisir son hébergement, on peut choisir ses activités. Donc, ici, par exemple, un séjour entre amis, bien-être et art de vivre à l'Okirec, ou alors un séjour multi-activités en famille qui s'appelle en immersion nature et découverte dans la baie de Morlaix. Et dans ces séjours, on va intégrer justement ces nouvelles combinaisons, ces itinéraires, ces nouvelles offres expériences. Voilà la slide suivante. Voilà, ici, vous voyez l'enclos paroissial de Saint-Égonec, qui est un des plus beaux exemples d'enclos qu'on a sur notre territoire. Ici, donc, ça fait partie vraiment des visites incontournables que l'on propose aux agences, aux grands groupes. Mais pour les mini-groupes, on peut aussi, par exemple, à la suite de ces visites, proposer d'aller vraiment en pleine campagne, voir un candy où on blanchissait autrefois les fils de lin, voir des anciens villages de tisserands qui vont compléter ces visites et qui vont former comme un tout qui se tient. On voit aussi une photo d'une balade nature. On en a beaucoup d'exemples forcément sur notre territoire. Pareil, on va créer des nouvelles expériences en toute saison et puis aussi à toute heure, on peut dire, au petit matin, au lever du jour comme au coucher du soleil, jusqu'à l'observation des étoiles, ou alors on peut aussi imaginer des découvertes d'exploration et de comptage d'animaux dans les lavoirs à la nuit tombée, par exemple. Ça fait partie de ce que l'on peut proposer. Et notre deuxième gamme, ça va être vraiment une gamme exclusive qu'on a pu justement aussi développer grâce à expériences et grâce aux nouvelles offres qui ont été créées. On travaille sur cette gamme souvent avec des prestataires qui sont assez nouveaux dans leur mise en tourisme, sur une production qui va être forcément à la carte. On va répondre à la demande, aller plus loin, créer la surprise. Et souvent, enfin en tout cas de temps en temps, ça peut être aussi des productions uniques, vraiment en one shot. Donc, si je peux prendre des exemples, ça va être la privatisation de sites. On peut imaginer des concerts surprises dans des chapelles qui ne sont pas forcément ouvertes d'habitude au public. On va vraiment soigner un accueil privilégié avec quelqu'un qui vient présenter le programme autour d'une dégustation de produits locaux, par exemple, ou encore une livraison de plateau barbecue, par exemple. Ou, on peut citer aussi la découverte des œuvres de street art avec un street artiste sur la ville de Morlaix. Voilà ce que l'on peut proposer. Dans ce cadre-là, ce qu'on imagine plutôt, c'est quand même une production et une vente en direct. Et notamment, cette gamme-là, elle demande un énorme travail de connaissance, de co-construction avec les partenaires et de production. Voilà, donc des exemples encore. Alors, il faut savoir que ces offres que l'on peut aussi proposer quand même aux agences qui sont spécialisées dans l'individuel, le mini-groupe ou le VIP, on peut aussi les proposer pour une clientèle étrangère. Donc là, d'autres exemples encore avec les excursions à vélo électrique ou la découverte des paysages du haut des clochers, par exemple. Ça, c'est des prestations que l'on va proposer vraiment de manière très rare.
Bruno, je te repasse la main. Merci Laetitia. Donc l'idée, c'est vraiment de valoriser, de mettre à profit la proximité qu'on a avec nos partenaires, nos prestataires locaux, qui s'est d'ailleurs très fortement renforcée pendant le travail qu'on a fait en collectif avec le programme, le projet expériences. Mais ce travail qu'on a fait en réagissant, on va dire, à la crise du Covid, donc cette réflexion stratégique, ça nous a permis aussi de retravailler la manière dont on pouvait être partenaire des agences et des tours opérateurs. L'idée étant d'être producteur pour eux potentiellement. L'idée, c'est aussi de fidéliser le travail avec ces professionnels au long cours. L'approche clientèle chez nous est devenue très flexible, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir un panel de produits qui pourra s'adapter au groupe classique jusqu'au mini-groupe. On pourra travailler aussi sur certains produits, de la tribu jusqu'à l'individuel en format VIP ou pas. On est sur une logique de portefeuille de produits également, c'est-à-dire que les gammes sont adaptées selon les interlocuteurs, soit des agences, soit par exemple des groupes qui viennent directement vers nous. Et on va adapter notre site Internet aussi à cette segmentation. Enfin, le dernier point, c'est l'organisation des ressources humaines. Donc, ça nous a permis de voir que nous avions besoin de nous adapter. Donc, on a consolidé déjà le poste sur la commercialisation en 2022, le poste de Laetitia. Et l'idée est de créer un demi-poste en production en 2023 qui sera, je le précise sans doute, consolidé à temps plein à terme par la commercialisation des gîtes insolites et notamment, on l'espère, de l'île Noire, qui est un autre projet de notre territoire dans le cadre du projet expériences. Voilà, c'était notre présentation sur Morlaix autour de notre travail B2B. Donc, merci à vous. Bruno, Laetitia, thank you very much indeed. Missy, great to hear those unmissable Bay of Morlaix experiences there. Thank you very much indeed. From Brittany, we cross back over the channel to Kent and we rejoin Steve. Hi, Steve. Hi, Chris. So I won't speak for too long. I know we're slightly up against it on time. So we've got a video to show from 3 of our businesses I've already mentioned. So I think I'll let the videos do the talking for themselves. If you can play that, Chris. Thank you. Our business is Romney Marsh Shepherd's Huts. We are actually generational farmers here on the Romney Marsh, which is a beautiful location in Kent. And we're a mixed farm, but we keep just over 1,000 Romney ewes, which are indigenous to the marsh. Now, we diversified initially with our Romney Marsh Wolves business, which was all about turning our fleeces into an end range. In 2008, we launched our Shepherd's Huts, which were bespokely built by local craftsmen in Elam. And it's just given us that opportunity to be able to share our landscape here on the Romney Marsh. We joined up with Visit Kent at the very early stages. They actually run these networking events, and through one of those they actually introduced the Experience project. And as a small business, we jumped at the opportunity because obviously it gave us the potential of dipping into a market and network and knowledge which we wouldn't necessarily had been able to tap into. What Visit Kent through Experience did was really focus on the types of experiences and what the messaging we wanted to give our customers, which that knowledge we wouldn't necessarily have known without being guided. I think the Experience project has given me the tools to be able to do that offering now. So when people come and stay, they don't just necessarily want to be left alone to venture out. They actually do want a bit of
of hand-holding and being able, especially if they're here for just a few days, they want to be able to have the best experience. So things like the Marsh Safari, where they're able to take them around all the churches and give them a bit of history and knowledge as they go round, is an amazing experience. All the vineyards we've got around, they come to the huts and they'll take them out for the day, they'll have a lunch and then they'll bring them back and they'll talk about the local wines and show them vineyards, and it's again such a unique insight. Those are really good examples of local businesses that are around that we can collaborate with, and people are able to get just that extra special memory when they go home from being here. We were approached by Discover Your Kent Experience through Visit Kent, and we're really excited because in February next year there's going to be about 10 tour operators who are going to go around and look at amazing experiences and accessibilities around Kent, and we were invited to be one of those tour stops. And that hopefully will give us the opportunity and platform to reach far wider than what we would be able to do without the Experience project. I will continue to recommend these types of projects because by the network alone you get to meet businesses you may not have been aware of, and you get opportunities and ideas. There's been a lot of best practice sharing as well. My name's John Bradshaw and my business is called Hike Southeast, and what we do is offer hikes throughout Kent, Surrey and Sussex, just south of London, and into the beautiful countryside that we have here. And I mix in stories about the famous people who lived here, such as Winston Churchill, stories about the landscape, the geology, the wildlife, the trees, anything that's interesting. I applied 2 years ago and was accepted onto the Experience project and became one of the participating businesses based in Kent, and since then there have been a variety of webinars, one-to-one consultations and a variety of activities to help businesses. Throughout the one-to-one consultations it's changed the route of what I've done in lots of different ways. For example, I've increased my charges, I've doubled them, which has been highly successful, and also including things like food, which was one of the suggestions. So I now do homemade cake from Kent and Sussex recipes, which has been very, very popular with visitors. And I've met a lot of other businesses throughout the programme, through the webinars in particular, but more particularly the work with Visit Kent has enabled contact with potential partners such as Gravesham Council, which is near here, in relation to doing hikes for them, and also with TUI and Intercruises in relation to cruise ships coming into Dover in Kent. Yes, well, one good example is with TUI, and they are providing through their subsidiary Intercruises excursions for German cruise ships coming into Dover 3 times a year. And in September this year I had a fantastic day in the sun out on the White Cliffs of Dover with 12 German passengers from cruise liner, which I picked up and took for a beautiful hike, talking about crossings of the Channel, Ian Fleming, the writing of the novel Moonraker, lots and lots of interesting things that they really enjoyed. Well, it's been really important for me to be able to particularly engage with Visit Kent
and the Kent Downs Area of Outstanding Natural Beauty organisations, because they can give you so much advice and so many contacts that certainly I've found have proved really, really significant for my business. Hi, I'm Scott. My business is Wild Classroom, which is an outdoor cooking business. I run workshops across Kent and the South East. So I've been involved in the Experience Workshop since 2020, working with a number of fantastic people from Visit Kent, helping develop experiences across Kent and the South East of England, bringing outdoor cooking to families and individuals. There's been some very physical positives from the Experience programme. I've managed to buy some fantastic piece of equipment through some very generous grant funding, but probably more than anything, what I've benefit from actually is networking and meeting other people and meeting fellow experience makers and venues across Kent. So since joining the Experience programme, I've managed to develop a range of different experiences at some fantastic locations across Kent and amongst the Kent Downs, working with some really awesome people at some absolutely stunning venues. So when I started out my business, it was just before COVID arrived, so travel trade wasn't really happening then, but in the past 6 to 12 months I've actually worked with a number of locations at bringing international visitors and running experiences for them. I've since got to meet some fantastic people at Visit Britain, and I'm now looking at developing packages for the international trade. So I recommend having some original ideas and then kind of doing your research, speaking to other experience makers and also locations, and thinking about what makes that experience special, what makes it different from something that's maybe on offer. But also, most importantly, and this very good early advice I was given right at the start of starting my own business, was actually do something that you really, really enjoy. Someone said to me, if you could do it for free, then you're not going to be doing anything too wrong. I've just absolutely loved being part of it. As I said, particularly during COVID, there was a lot of online support, webinars and online meetings, and it was quite nice later on in 2021 to really sort of get out there and meet people in person and kind of develop those ideas that have been floating around and putting them into practice, really. Thank you. So there's some, hopefully that's given you a good insight into how some of the businesses have benefited from being on the Experience Development Programme for Visit Kent. You will see in the chat, hopefully, a link to the Experience Kent website. So I would encourage you all to have a look at that and see what other experiences we've been working on. There's a good couple of hundred that we've added, so there's plenty for everyone, hopefully. Thank you very much. Thanks very much, Steve, and great to hear all those different stories from the businesses there across Kent. So that takes us into our Q&A session. We are quite short on time, so it's great to see that some of your questions have been answered in the text mode on our Q&A session. So if you're unfamiliar with Zoom, you can find all those questions and hopefully the answers in the Q&A button on your toolbar. I'm going to come to Marie back at Norfolk County Council just to answer one of those, one or two of those questions that we've had through, and that's about
about the Be Norfolk website and what happens, what's its legacy and what happens to it in the future. Marie, can I just bring you back in there? Yes, thanks, Chris. Yes, there is a plan to continue the website after the end of the project. It's going to be taken over by a team within the Environment Service at Norfolk County Council, and we are in conversations with them in terms of how we can have like a smooth transition, like from the experience project to go from the experience project over to that team. So yeah, there is a plan to continue the website. That's great. And what criteria is there for businesses to be able to join? So yes, I saw that question. So it was about an attraction. So we don't promote attractions as such. We're not a list, of attractions and places to visit Norfolk. We are looking for experiences. So for example, can the visitor see has something unique to see an experience in that attraction? Is there an interesting story linked to that attraction? Does it run year-round or at least for the majority of the year? So not only during the summer months, because as I said earlier, it's all about, sustainability, taking the pressure out of the summer months and extend the season. So yes, we are looking for that type. And I can't remember the name exactly of the person who asked the question, but please feel free to email us at experience@norfolk.gov.uk if you have an idea, and we can have a chat and see whether you can feature on our website. Thank you very much. Marie, thank you very much indeed. Thank you everybody for your questions. If I can ask all panelists to check the Q&A button to make sure they've answered the questions in there. You can type a reply in that section. And anybody else who's got a question, you can pop that in there as well. So thank you very much for all of our panelists in this first section. We're going to move now on to our second theme of the day.